Hello everyone, good evening. So after a long time we are starting back our YouTube channel. So in the specific video la quick நம்ம எதை கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ADSI edit. ஸோ ADSI edit நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க if like working from Windows and Exchange profile. ஸோ ADSIங்கிறது nothing but Active Directory Service Interfaces. ஸோ ADSIங்கிறது ஒரு காம் இன்டர்ஃபேஸ். அது ADSIனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா ADS is a low level AD editor. ஸோ உங்களுக்கு ADயில் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுன்னாலும் like say from view, change or delete AD objects and object attributes. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் attributes நீங்கள் மாற்றணுன்னா இல்லை ஒரு view delete function யூஸ் பண்ணணுன்னா instead of doing it in active directory we have something called as an ADSI. So from ADSI we can directly go and we can make changes. So ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா we have our own DC setup. So this is a server that is hosted in Microsoft Azure. This is a cloud server, and in the server has been integrated to our Office 365. So it is kind of an hybrid environment. So in the environment we have an fully functional running on-premises Active Directory, and also we have o365 integrated. Means like rendume it is into existence by with the help of Azure Active Directory. So how the setup works is that any object creations or any user objects creation done in on-premises AD. So we synchronize that to our Azure Active Directory, and Azure Active Directory and the synchronization Office 365 objects sync pon. So let's quickly jump into the practical section and let's see how it works. Okay, so let's quickly jump into the servers. Yes, this is our Active Directory server. This is our domain controller where Active Directory is installed. So இங்க இது நம்மளோட custom domain scloud5.onmicrosoft.com. so இந்த டொமைனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எடுக்க போகிற OU வந்து users. ஸோ இந்த யூசர்ஸில் இங்கே AD யூசர்னு ஒரு யூசர் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த யூசர் ஆப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து சிங்க்ரனைஸ் ஆகி அந்த சேஞ்சஸ் வந்து Azure Active Directoryக்கு சிங்க் ஆகி ஃப்ரம் Azure Active Directoryலேருந்து o365க்கு சிங்க் ஆகணும். தட்ஸ் ஆர் அஜெண்டா ஃபார் டுடே. அண்ட் பிஃபோர் டூயிங் தேட் நான் எந்த சேஞ்சஸுமே ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ இது ஒரு டெமோ செஷன்ன்றதுனால வி சி அ லிமிட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். பட் அண்ட் ரியல் டைம் என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். அண்ட் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இட் மைட் பி அ லிட்டில் tougher job. So what we do is we have our ADSI tool. So let's get into the ADSI. Here's our ADSI. And specifically பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நேமில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் சிங்க் ஆகணும் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். லைக் DC scloud5, DC on Microsoft and DC scom. So anything within this will get it listed here. Okay, so what I'm going to do is இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக CN அதாவது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்டை நான் எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் எடுத்து ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும், என்னென்ன கஸ்டம் ஆட்ரிபியூட் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு கஸ்டம் ஆட்ரிபியூட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளோட க்ளவுடில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட சிங்க் ஆகுதா இல்லை சேஞ்சஸ் எப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகுறதுங்கள ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து என்னோட ஆப்ஜெக்ட் இஸ் AD user 1. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிஸ்பிளே நேம் வந்து AD user 12னு இருக்குது. ஸோ இந்த AD user 12 ஃபார் சே கேஸ் லைக் நான் இப்போ AD user 12 வந்து I'm changing it to AD user 11. In some scenarios we might need to change it. So if at all we get a request, we do it in this way. So display name is AD user 11. So AD user 12 இருந்து AD user 11க்கு நான் மாற்றிட்டேன் and I'm applying the changes here. So this is nothing but the attribute editor of that specific object AD user 1. So பார்த்தீங்கன்னா ADSI எடிட்டரில் தான் நான் இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன். I have not made any changes in actual Active Directory. Okay, so this is the actual AD user object.
So let's quickly give a couple of refreshes and check what is the AD user. இப்போ refresh ஆயிருக்காது. Let me quickly check. It's already done. Okay. ஸோ இந்த சேஞ்ச் தான் நம்ம பண்ணோம். டிஸ்பிளே நேமில் ஏடி யூசர் 12ன்னு இருந்ததை ஏடி யூசர் 11க்கு நம்ம மாற்றிருக்கோம். அண்ட் சிங்க் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே லெட் மீ ஆல்சோ ஷோ யூ ஆர் கிளவுட் என்ட்ரிஸ். ஸோ நல்லா பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஏடி யூசர் 12 நாங்கள் டிஸ்பிளே ஆகிருந்தது. ரைட், we are giving a sync, still it is in AD user 12. So let's quickly jump back to our DC. So இங்கே நம்ம சேஞ்சஸில் AD user 1 ஆப்ஜெக்டில் AD user 11 இங்கே sync ஆகிடுச்சு. So let's just quickly run and sorry, before that let's quickly check if object has been synced. Yes, இங்கே synchronization service managerல பார்த்தீங்கன்னா you could see that a different import and export and delta sync has been completed. And if required, let's also we can do this one. Or a force way of syncing the object is this specific command, and this command has to be run in your DC. So this command has been successful. It is not really required now, but in case of a larger object synchronization, to an immediate synchronization, we can run those command lines. Okay, so in the command line run on, obviously again the sync is going to be in process. If you see here, the sync is already in process. The object has been already synced, but since we ran that command line, it is already in sync again. So in a couple of seconds it will be completed. So let's quickly check what exactly has been imported and what has been synchronized. If you see, there is an updates, and if you see, there is one update. ஸோ அந்த ஒன் அப்டேட்டுங்கிறது நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணமோ அந்த அப்டேட் தான் ஒன் அப்டேட்டாக காமிக்குது. ஸோ ஒரு ஆக்டிவ் டைரக்டரி எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரிப்ளிகேட் பண்ணும் அப்படின்னா, ஆன் ப்ரெமிசஸ் ஏடியிலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சிங்க்ரனைஸ் ஏஏடிக்கு சிங்க்ரனைஸ் ஆகும்னா இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ கனெக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ மெட்டாவர்ஸ். ஸோ எனி சேஞ்சஸ் டன் இன் யோர் ஆன் ப்ரெமிசஸ் ஏடி ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ த்ரூ யோர் இன்பவுண்ட் கனெக்டர். இன்பவுண்ட் கனெக்டர்ஸ்லேருந்து சேஞ்சஸ் வந்து மெட்டாவர்ஸ்க்கு replicate ஆகணும், and from metaverse it has to go through outbound connectors, and outbound connectors is nothing but your Azure Active Directory. ஸோ இங்கே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சிங்க் ஆனது இட் இஸ் வெரி வெல் நோன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்பவுண்ட் சிங்க்ரனைசேஷனில் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம ஆப்வியஸாக இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து தெரிய போகிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த சிஎன் நேம். ஸோ இந்த சிஎன் நேம் தான் வந்து நம்ம பண்ண ஏடி யூசர், அண்ட் த சேஞ்சஸ் தட் ஆர் ரிஃப்ளெக்டிங் இஸ் AD user 11. So let's quickly check, and if you see, now the changes would have been replicated. So this is directly o365. I'm directly going to my o365 admin center and AD user 1, and in AD user 1 the display name is AD user 11. This is o365. Okay, and if you check the Azure Active Directory as well, ingeo changes maarirukum. So before synchronization, if you would have seen, that was AD user 12, and now you see AD user 11. If I get into it, I would see the display name is AD user 11. So the changes has been replicated from on-premises Active Directory to Azure Active Directory, and from Azure Active Directory the sync has been moved to o365. So this is a simple running protocol, or you would say and prototype of an object that is being synced from your on-premises AD to your Azure Active Directory, and from Azure Active Directory to your cloud. So both Azure Active Directory and o365 are cloud-based entities. Okay, so this is a simple demonstration, and in upcoming videos we'll be seeing in depth about how to go and do an installation, and let's talk more about the servers, Active Directories, LDAP, and ADFS, and so on and so forth. Yeah, so in the video helpful irundirukum nenikiren. So if you have any concerns or queries, do post it in comments and let me know. We can discuss. Thank you for watching.